హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం డిజిటల్ అసిస్టెంట్ మోడల్ 4 పేపర్ అయితే చూద్దాం. ఒకసారి ఒకసారి జస్ట్ రివ్యూ చేయడం కోసం మాత్రమే ఇది ఇస్తున్నాను. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కువగా చేయడం లేదు, ఓన్లీ రివ్యూ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే, వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ కేస్ ఫార్ లీనియర్ సెర్చ్? లీనియర్ సెర్చ్లో వర్స్ట్ కేస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లీనియర్ సెర్చ్ రికర్సివ్ అల్గారిథం యూజ్డ్ ఇన్. లీనియర్ సెర్చ్ రికర్సివ్ అల్గారిథం యూజ్డ్ ఎందులో యూజ్ చేస్తారు అని చూసినట్లయితే, వెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ డేటా సెట్ ఈజ్ లో. వెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ డేటా సెట్ ఈజ్ లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ ఫార్ ద లీనియర్ సెర్చ్ రికర్సివ్ అల్గారిథం? రికర్సివ్ రిలేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఎందులో అంటే లీనియర్ సెర్చ్, అందులో టీ ఆఫ్ n-1 ప్లస్ సి. టీ ఆఫ్ n-1 ప్లస్ సి. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ కేస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ యూజింగ్ రికర్షన్? బైనరీ సెర్చ్లో యావరేజ్ కేసులో టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్ అల్గారిథం? ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్ అల్గారిథం అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే సార్టింగ్ చేసేటప్పుడు టేప్ ఆర్ డిస్క్ యూస్ చేసినట్లయితే అది ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్ అల్గారిథం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ సార్టింగ్ అల్గారిథం? ఇంటర్నల్ సార్టింగ్ అల్గారిథం అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే సార్టింగ్ చేసేటప్పుడు అల్గారిథం మెయిన్ మెమరీని యూజ్ చేసిందంటే దాన్ని ఇంటర్నల్ సార్టింగ్ అల్గారిథం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ కేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బబుల్ సార్ట్? ఇక్కడ అడిగింది ఇంతవరకు మనం లీనియర్ బైనరీ సెర్చ్లో ఇన్సర్షన్ క్విక్ సార్ట్ మీద సెర్చ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ బబుల్ సార్ట్ అడుగుతున్నాడు. బబుల్ సార్ట్లో వర్స్ట్ కేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n². నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ కేస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బబుల్ సార్ట్? యావరేజ్ కేస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ అది కూడా మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ n² అయితే వస్తుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజ్డ్ బబుల్ సార్ట్ ఓవర్ అదర్ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్? ఇక్కడ అడిగి వచ్చేసి అడ్వాంటేజ్ కాకుండా నాట్ యాన్ అడ్వాంటేజ్. నాట్ యాన్ అడ్వాంటేజ్ అంటున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్. బబుల్ సార్ట్లో ఫాస్టర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, కన్జ్యూమ్స్ లెస్ మెమరీ. అవును, కన్జ్యూమ్స్ లెస్ మెమరీ, దాంతోపాటు కన్జ్యూమ్స్ లెస్ టైం. అవును. డిటెక్ట్స్ వెదర్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ ఆల్రెడీ స్టోర్. ఇన్పుట్ ఆల్రెడీ అనేది స్టోర్ అవ్వదు. సో మనకి నాట్ అండ్ అడ్వాంటేజ్గా ఏది కాకుండా ఉంటుందంటే డిటెక్ట్స్ వెదర్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్. ద అరే ఈస్ given array is array of 1, 2, 4, 3. Bubble sort is used to sort array elements. How many iterations will be done to sort an array? ఎన్ని ఇటరేషన్స్ తీసుకుంటుంది అంటే మనకి 0 ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ 4 ఇటరేషన్స్. 4 ఇటరేషన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కేస్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ బబుల్ సార్ట్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్? బబుల్ సార్ట్లో బెస్ట్ కేస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద గివెన్ అరే ఈస్ array of 1, 2, 4, 3. Bubble sort is used to sort array elements. How many iterations will be done to sort that array with improved version? Improved versions లో ఎన్ని ఇటరేషన్స్ జరుగుతాయి అని అంటున్నాడు. ఇట్స్ 2. ఇంప్రూవ్ వర్షన్లో 2 వర్షన్స్ అయితే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఫార్ సేమ్ మోడల్? ఇందులో కింద వాటిలో సేమ్ మోడల్లో ట్రూ అయినటువంటిది ఏంటి అంటున్నాడు. ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ డైలాగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్. అవును. నెక్స్ట్, ఒకవేళ చూసినట్లయితే ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ డైలాగ్ కాదు, సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ప్రజెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్టెడ్, కాకపోతే మనకి ఓన్లీ ప్రజెంటేషన్ మాత్రమే అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ అయితే కాదు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ డైలాగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్. Which of the unit operation is used in model view controller? యూనిట్ ఆపరేషన్స్లో మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ యూనిట్ ఆపరేషన్ అంటే ఏది అని అడుగుతున్నాడు.
ఇట్స్ డీకంపోజిషనా? కాదు. పార్ట్ హోల్ డీకంపోజిషన్. ఎస్, పార్ట్ హోల్ డీకంపోజిషన్. అలాగే ఆలోచిసేది కాదు, పార్ట్ హోల్ డీకంపోజిషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మెమొరీ అడ్రస్ రెఫర్స్ టు ద successive memory words and the mission is called. Memory address refers to the successive memory words and the machine is called. దాన్ని ఏమని అంటారు అంటున్నాడు. ఇట్స్ వర్డ్ అడ్రసబుల్. వర్డ్ అడ్రసబుల్ మెమరీ వర్డ్స్, దాన్ని ఏమంటే వర్డ్ అడ్రసబుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ లేయర్ డీల్స్ విత్ యూజర్ ఇంట్రాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ డాష్ లేయర్. ఏ లేయర్ యూజర్తో డీల్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్. ప్రజెంటేషన్ లేయర్ యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద లేయర్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ హై లెవెల్ వ్యూ ఆఫ్ డేటా అండ్ యాక్షన్స్ ఆన్ డేటా. డేటా అండ్ యాక్షన్స్ రెండు ఉండేటివి ఏ లేయర్కి సంబంధించినటివి అన్నాడు. ఇట్స్ ఏ బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్. బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ ఇది యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద లేయర్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ద బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ అండ్ ద అండర్లయింగ్ డేటాబేస్. ఏ లేయర్ ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్కి దాంతోపాటు అండర్లయింగ్ డేటాబేస్కి రెండింటికి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ డేటా యాక్సెస్. డేటా యాక్సెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద సిస్టమ్ ఈజ్ వైడ్లీ యూస్డ్ ఫర్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జావా ఆబ్జెక్ట్స్ టు రిలేషన్. జావా ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి రిలేషన్ వరకు ఏ సిస్టమ్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయబడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ హైబర్నెట్. హైబర్నెట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ దట్ ఎనీ సిస్టమ్ విత్ ఏ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మస్ట్ ప్రొవైడ్. కింది వాటిల్లో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందని ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. ప్రెజెంటేషన్. నెక్స్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ టాస్క్ అకంప్లిష్డ్ బై ద యూజర్. మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ కంపోజ్ ఏ డాక్యుమెంట్. అవును. క్రియేట్ ఏ స్ప్రెడ్షీట్. అవును. అలాగే మెయిల్ సెండ్ చేయడం. అవును. సో 3 చేయాల్సింది కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది మెన్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెయిన్ టాస్క్ ఫర్ అకంప్లిష్డ్ బై ద యూజర్. యూజర్ చేయాల్సినవి అచీవ్ చేయాల్సినవి ఏంటి అంటే డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, అలాగే స్ప్రెడ్షీట్ క్రియేట్ చేయాలి, సెండ్ మెయిల్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద పోర్టబిలిటీ కన్సర్న్ ఫౌండెడ్ ఇన్ సైమ్ మోడల్. సైమ్ మోడల్లో పోర్టబిలిటీ కన్సర్న్స్ ఏ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ ప్రెజెంటేషన్ టూల్ కిట్ రీప్లేస్ చేయడమా? కాదు. అప్లికేషన్ టూల్ కిట్ అంటే దీన్ని చేయాల్సి వస్తుంది, దీన్ని చేయాల్సి వస్తుంది. డైలాగ్ టూల్ కిట్ అనేది ఉండదు. సో ఈ రెండు చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే రీప్లేసింగ్ ద ప్రెజెంటేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ టూల్ కిట్. The determines the cause of interrupt, performs the necessary processing and executes a return from interrupt instruction to return the CPU to the execution state prior to the interrupt. క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటరప్ట్ ప్రాసెస్ నెసరీ ప్రాసెసింగ్ కావాలి అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏ రిటర్న్ ఇంటరప్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు రిటర్న్ సిపియూకి రిటర్న్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్లో ప్రయర్లో. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్లు అయినా డివైస్ డ్రైవరా ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లరా అన్నీ కావాల్సి వస్తుందా? కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లర్ అయితే కావాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ జనరల్ ద 2 ఇంటరప్ట్స్ రిక్వెస్ట్ లైన్స్ ఆర్. జనరల్గా 2 ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ లైన్స్ ఉంటే ఏమంటారు అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ మాస్కబుల్, నాన్ మాస్కబుల్, బ్లాక్డ్ ఇది కాదు, మాస్కబుల్ బ్లాక్డ్ కాదు, నన్నది మెన్షన్ మాస్కబుల్, నాన్ మాస్కబుల్.
ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The dash are reserved for events such as unrecoverable memory errors. Unrecoverable memory errors అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ నాన్ మాస్కబుల్. ఇట్స్ నాన్ మాస్కబుల్ ఎందుకంటే ద నాన్ మాస్కబుల్ ఆర్ రివర్స్డ్ ఫర్ ఈవెంట్స్. దాంతోపాటు దాని ఎలా అంటే అన్రికవరబుల్ మెమరీ ఎర్రర్స్, రికవరబుల్ చేసుకోవడం నాన్ మాస్కబుల్. The can be turned off by CPU before the execution of critical instruction sequence that must not be interrupted. That must not be interrupted. నాన్ మాస్కబుల్ అయితే కాదు, బ్లాక్ ఇంటరప్ట్ అయితే కాదు. ఇట్స్ మాస్కబుల్. మాస్కబుల్ టర్న్డ్ ఆఫ్ బై CPU ఎప్పుడు బిఫోర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ క్రిటికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సీక్వెన్స్ మస్ట్ నాట్ బి ఇంటరప్టెడ్. అప్పుడు నాట్ బి ఇంటరప్టెడ్ అంటే మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. నెక్స్ట్, ద డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డివైస్ కంట్రోల్ టు రిక్వెస్ట్ సర్వీస్. రిక్వెస్ట్ సర్వీస్ చేయడానికి ఏ కంట్రోల్ని మనం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ ఎ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. నెక్స్ట్, ద ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ కంటైన్స్. ఇంటరప్ట్ వెక్టార్లో ఏముంటుందంటే ఇంటరప్ట్స్ ఉంటాయా కాదు, ఐడెంటిఫైస్ ఇంటరప్ట్స్ ఉంటాయా కాదు. ఇట్స్ ఏ మెమరీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్పెషలైజ్డ్ ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లర్స్, స్పెషలైజ్డ్ హ్యాండ్లర్స్లో మెమరీ అడ్రస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, division by zero, accessing a protected or non-existent memory address or attempting to execute a privileged instruction from user mode. all categories ని ఏ విధంగా అంటే ఇట్స్ ఎక్సెప్షన్స్. ఎర్రర్స్ అన్నారు, దాన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఫర్ లార్జ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఎక్కువ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటివి ఏంటి అంటే డిఎంఏ. నెక్స్ట్, ఏ క్యారెక్టర్ స్ట్రీమ్ డివైస్ ట్రాన్స్ఫర్. క్యారెక్టర్ స్ట్రీమ్ డివైస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ bytes 1 by 1. bytes 1 by 1. A block device transfer. అంటే 1 by 1 కాదు, బ్లాక్ అడుగుతాను కాబట్టి బ్లాక్ ఆఫ్ బైట్స్ యాజ్ ఏ యూనిట్. వాట్ ఈస్ ఏ డెడికేటెడ్ డివైస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ ఆపోజిట్ టు షేరబుల్ డివైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A keyboard is an example of a device that is accessed through a interface. ఏ ఇంటర్ఫేస్కి యాక్సెస్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ క్యారెక్టర్ స్ట్రీమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ పోలింగ్లో ఏ వీటిని చూడొచ్చు అంటే ఇట్స్ బిజీ వెయిట్ సైకిల్స్, wait for input output from device. busy wait cycles, wait for input output from device. Next question. Input output hardware contains. అందులో ఏ ఉంటుంది అంటే బస్ ఉంటుంది, కంట్రోలర్స్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్, కేష్ మెమరీ ఇవన్నీ ఉంటుంది. సో అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది మెన్షన్డ్. Next, the data in register of input output portలో డేటా రిజిస్టర్ అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ రెడీ టు హోస్ట్ టు గెట్ ఇన్పుట్. అలాగే ఇక్కడ కంట్రోలర్ అంటున్నాడు. రెడీ టు హోస్ట్ సెండ్ అవుట్పుట్ అయితే కాదు, ఇట్స్ టు గెట్ ఇన్పుట్. డేటా రిజిస్టర్కి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్లో రెడీ టు హోస్ట్ టు గెట్ ఇన్పుట్. The host sets bit when a command is available for the controller to execute. It's command ready అంటారు.
కమాండ్ రెడీ అంటారు. వెన్ కమాండ్ ఈస్ అవైలబుల్ ద కంట్రోలర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అలాంటి ఏమంటారంటే కమాండ్ రెడీ. వెన్ హార్డ్వేర్ ఈస్ యాక్సెస్డ్ బై రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ టు ద స్పెసిఫిక్ మెమరీ లొకేషన్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము? ఎప్పుడు వెన్ హార్డ్వేర్ ఈస్ యాక్సెస్డ్ బై రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ రెండింటినీ కలగలిపి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దాని అంటే ఏమని అంటామంటే ఇట్స్ పోర్ట్ మ్యాప్డ్, లేదా కంట్రోల్ మ్యాప్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్, బస్ మ్యాప్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్, అన్నది మెన్షన్ ఏది కాదు. నెక్స్ట్, డివైస్ డ్రైవర్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ టు ఇంటర్ఫేస్. డివైస్ డ్రైవర్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ టు ఇంటర్ఫేస్ దేనికంటే క్యారెక్టర్ డివైస్కి అవును, బ్లాక్ డివైస్కి అవును, నెట్వర్క్ డివైస్కి మూడిటికి ఉంది కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది మెన్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ హార్డ్వేర్ ట్రిగర్స్ సో సమ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ప్రోగ్రామ్డ్ కౌంట్. విచ్ హార్డ్వేర్ ట్రిగర్స్, ఏ హార్డ్వేర్ ట్రిగర్స్ చేస్తుంది సమ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ప్రోగ్రామ్డ్ కౌంట్. చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ ప్రోగ్రామబుల్ ఇంటర్వెల్ టైమర్. ఓన్లీ ప్రోగ్రామబుల్ టైమర్ ఇచ్చిన తప్పు. ఇట్స్ ఇంటర్వెల్ టైమర్, ఇంటరప్ట్ అయితే కాదు. ద డివైస్ స్టేటస్ టేబుల్ కంటైన్స్ ఏముంటుంది, డివైస్ టేబుల్లో ఏముంటుంది అంటే ఇట్స్ ఈచ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ టైప్ ఉంటుంది, అవును. ఇన్పుట్ అవుట్ డివైస్ అడ్రస్ ఉంటుంది, డివైస్ యొక్క స్టేట్ కూడా ఉంటుంది. సో టైప్, అడ్రస్, స్టేట్ మూడు ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది మెన్షన్డ్. డివైస్ స్టేటస్ టేబుల్లో స్టేట్తో పాటు అడ్రస్, టైప్ అన్నీ ఉంటుంది. విచ్ బఫర్ హోల్డ్స్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ఎ డివైస్. ఏది ఫర్ అవుట్పుట్ని హోల్డ్ చేసుకోగలుగుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ స్పూల్ అవుట్పుట్. స్టేటస్ మ్యాజిక్లో స్పూల్ బఫర్ హోల్డ్స్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ డివైస్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కనెక్ట్స్ హై స్పీడ్ హై బ్యాండ్విడ్త్ డివైస్ టు మెమరీ సబ్సిస్టమ్ అండ్ సిపియు. ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది హై స్పీడ్ బ్యాండ్విడ్త్ డివైస్ టు మెమరీ సబ్సిస్టమ్ అండ్ సిపియు? ఈస్ ఎక్స్పాన్షన్ బస్. సిస్ బస్ అయితే కాదు, పీసీఐ బస్ అయితే కాదు, అన్నది మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్ బస్. ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ మూవ్ టు వెయిట్ క్యూ వెన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ మేడ్ విత్. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటామో ఏ ప్రాసెస్ని మూవ్ అవుతుంది, వెయిట్ క్యూకి మూవ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ బ్లాకింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. If the number of bits in the sum exceeds the number of bits in each added numbers, it results in. If the number of bits in sum exceeds the number of bits each added the numbers, ప్రతి ఒక్కటి యాడెడ్ నెంబర్స్కి యాడ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. బిట్స్ అనేది యాడ్ అవుతా ఉంటే ఇంకా ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్, అండ్ ఓవర్ఫ్లో దేనికి అవుతుంది అంటే ఇట్స్ హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు, ఇట్స్ ఏ టోటలీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓవర్ఫ్లో ఎప్పుడు అవుతుంది? సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ఎన్ ఓవర్ఫ్లో అక్కర్స్ ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది అంటే ఎంఎస్డి పొజిషన్లో అక్కర్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎంఎస్డి పొజిషన్లో అక్కర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, లాజిక్ సర్క్యూటరీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ఏదంటే ఇట్స్ ఓవర్ఫ్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 100 వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కెన్ బి ఈజీలీ అబ్టైన్డ్ బై యూజింగ్. దేన్ని యూజ్ చేసి ఈజీగా చేయొచ్చు అంటే ఇన్వర్టర్ యూజ్ చేసి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ దట్. టూస్ కాంప్లిమెంట్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే ఓన్లీ వన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది, దాని అందరికీ కావాలా? ఓన్లీ వన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. టూ అయితే కాదు, డిఫరెంట్ అయితే కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏది ఎక్కువగా రిక్వైర్ చేస్తుందంటే వన్ ఆపరేషన్ మాత్రమే రిక్వైర్ చేస్తుంది.
నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లాజికల్ మ్యానిపులేషన్. దేన్ని లాజికల్ మ్యానిపులేషన్కి యూజ్ చేయబడుతుంది అంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లాజికల్ మ్యానిపులేషన్కి యూజ్ చేయబడుతుంది. ఫర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేసేటివి ఏంటి అంటే టూస్ కాంప్లిమెంట్. నెక్స్ట్ ద అడిషన్ ఆఫ్ +19 +43 రిజల్ట్స్ యాజ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ యూజ్ చేసి దీన్ని చేయమంటున్నాడు. ఇట్స్ 0 11 11 1 0. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్. ఇందులో క్లాస్ టైప్ కానటువంటిది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది క్లాస్కి సంబంధించిందే, ఫైనల్ క్లాస్ సంబంధించిందే, స్ట్రింగ్ క్లాస్ సంబంధించింది. స్టార్ట్ క్లాస్ అనేది లేదు. మనకి నాట్ టైప్ క్లాస్ అన్నాడు కాబట్టి స్టార్ట్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ నాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈజ్ పాస్ బై. వాల్యూ ఆర్ రెఫరెన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రోగ్రామ్స్ కాపీయా, మనకి ముందుగానే చెప్పేయచ్చు. కాపీ కాదు, ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ రెఫరెన్సెస్ మాత్రమే తీసుకోబడుతుంది కానీ వాల్యూ తీసుకోబడదు. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద డైమండ్ ప్రాబ్లంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుంది అంటే హైబ్రిడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఫర్ డేటా మెంబర్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్ వితౌట్ ఎనీ స్పెసిఫైయర్ ఇన్ C++. దీని గురించి అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ ప్రైవేట్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జెనరిక్ క్లాస్ని తెలిసినట్టు ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ టెంప్లెట్ క్లాస్. జెనరిక్ క్లాస్ గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి ఓన్లీ టెంప్లెట్స్ ఉంటుంది. టెంప్లెట్ క్లాస్. ఫ్రెండ్స్,